معكم اسبو هنا. للتأهل للميجر يتم جمع النقاط من البطولات المنطقية الثلاثة، وهذه هي الأفريقيا اللي تأهلت. منطقة المينا تأهل الفريقين فالكونز ورول 1. خرجوا التوأم روس وكليرز من رول 1 وانضموا للتي ار كي في فالكونز، وخرجوا أحمد ونوبة من فالكونز وانضم لهم وخالد وراحوا لرول 1. أوروبا نقصت خانة تأهل منها كارمن كورب، تيم بي دي اس، فايتاليتي، وجنتل ميتس الباين. نبدأ القسم الأول. النظام السويسري اللي يفوز 3 مواجهات يتأهل، واللي ينهزم 3 مواجهات يطلع. أقل عدد مباريات 3 وأقصى عدد 5. الآن راح نشاهد ثالث مباراة لفالكونز، واللي ما شاف مواجهة فالكونز الثانية اللي كانت ضد كارمن كورب الأوروبي لا تفوته، مواجهة قوية جدا. في الجولتين الأولى والثانية تعثر الكثير من الأفرقة وسقطوا للدوري الأسفل. الآن هناك 4 أفرقة فقط لا زالت في الدوري الأعلى، وهم جنجي، فيوريا، فالكونز وجنتل ميتس. كلهم قد تم اختباره مزبوط في الجولة الثانية واجتاز، لكن الآن الاختبار راح يصعب لما الأربع راح يواجهوا بعض في قمة البرج. فالكونز اللي هم الآن التوأم روابط وكيلرز ومعهم تي ار كي، وعلى فكرة هم لخبطوا بين التوأم قلبوها. راح يواجهون الفريق الفرنسي اللي تعرفنا عليه جنتل ميتس، واللي حرقة بسيطة قد هزم رول 1 في مواجهته الأولى ونزلهم الدوري الأسفل. هل راح ينتقمون لهم فالكونز؟ يتكون جنتل ميتس من المغربي إيتاتشي والفرنسيين سيكو وجوسي. الفوز هنا من 3. الفائز يفوز بالقسم الأول من البطولة ويتأهل للنهائيات، والمهزوم ينزل الدور الأسفل. من سيبقى في القمة ومن سوف يسقط؟ يلا ما نطول عليكم أكثر. انجوي. Well, everybody, we've got another incredible matchup for you. Falcons versus M8. يلا بسم الله نبدأ المباراة الحماسية. فالكونز المركز الأول من الشرق الأوسط ضد جنتل ميتس اللي أمس هزم رول 1 هزيمة جنيعة، والآن فالكونز في طريقهم للانتقام. ركلة بداية قوية ونارية ومهددة لكن صدوها. وإيتاشي اقتنص ثغرة جزء ثانية، الباب كان مفتوح. شفت كيف جزء من الثانية تأخر. They just seem to be building more and more momentum, Gentle Mates, and that's what worked so well for them when they did make the grand finals back at the start of EU. Since then slowed down somewhat, but choosing to peak at the right time when they're here on land, when they're all together alongside their opponents, and already starting this game on the front foot. الشيء الحلو الآن إنه كويس الهدف جاء من البداية علشان يكون عندنا متسع من الوقت نعدل. So far, most of these challenges seem to be falling the way of the mostly French team. Yeah, it's been not too much of a struggle, I would say. Again, it's early game feelers. I think another thing to note is anybody going up against the Falcons right now is coming in with a huge amount of 50-50 كويسة من تي ار كي في الجو. فاتت الكورة ولا كان هدف صراحة، لو عادوها مرة ثانية كان بإمكانهم يجيبوا هدف، لكن ضاعت. المعلقة هذه على فكرة هي الوحيدة اللي علقت إن فالكونز يفوزون في البطولة. كل الباقي كلهم علقوا لكارمن كورب إلا الأمريكيين 2 علقوا لجيتو وجنجي. لو كان التقدم من البداية بداية الجيم ضد رول 1 نقدر نخاف شوية، لأن رول 1 يمكن يدخل في أعصابهم ويتحبطون بسرعة، لكن رول 1 ما شاء الله تبارك الله ما يلعب عندهم هذا الشيء أي دور، ملتزمين على نمط واحد، المستوى ما يطيح. Not surprising to see the MENA team dominating the ground game with the 1v1 players that they have. These fakes and these bumps will be so important for them, but it's in the air that TRK has to get rid of the ball for now. It actually meets him in the air. Seiko gets it as far as Ruas, and increasingly Team Falcons are getting some time on the ball at the start. Gentlemates were squeezing them and really making it difficult, but now you have mechanical outplay opportunities like this one. Killers can't quite make it happen, but Falcons definitely growing into the series. Yeah, the Falcons definitely have a huge amount of offensive pressure whenever they have the opportunity to do so, but Gentlemates on the flip side of things, they do a great job of breaking out of their half very quickly. They don't get forced in or boxed in for too long, but that's an interesting little team bump on there. Hopefully it's something you can shake off and kind of get back into the swing of things, but I mean, you've got 2 minutes left, you're still down by 1.
think some nerves are starting to come into play. For sure, yeah, maybe they're starting to get what Stumpy and I always like to call winner's tilt, when you start to really believe, hey, we could do this, and things change, and suddenly those double commits coming into fence, opportunities against you come in, another one for Gentlemates, but that flip reset's better. It's prodded to the side. TRK has so much time. What does he opt to do with it? It's tee up for Killers, a little bit off by the angle. Seiko follows it away now. Both teams could have conceded a goal there, but it remains 1-0. Here they go, Itachi. Wanting to place this one, stay in that blue half for now, but it's Ruas trying to get around him. Very low boost, even no boost at that for some of the players on Gentlemates. And if Falcons can play the boost starvation... فالكونز الآن لازم يبدأون يفكرون بتعديل النتيجة. الوقت بدأ يضغط عليهم. Wide, slow shots though from Gentlemates headed towards that net for now. Killers, no boost, and Demo sends this ball back. And right now, Falcons, they're getting boxed. Yeah, they are a little bit. The question is, are they content playing this slower game, or do they want to... الجيم الأول جدا مهم في مباريات قوية زي هذه. كلا الفريقين يبحث عن الفوز الثالث والتأهل للنهائيات. الجيم الأول هنا راح يحدد أكثر من ثلث المصير. Killers wins that one though. This could be the chance. Juicy has to shepherd it away, and TRK can only put it to the side. TRK trying to get the pass. بدأ ضغط رول 1 واضح. To the center right here. And it gets sent off by none other than Seiko. Attempt to make the pinch just turns into a demo off that one, trying to just send everybody back to their own place. But an air dribble down forward towards that net could be dangerous. It's a shot on target. This one sent off by Seiko. 30 seconds left. 8 shots now. Decent shots as well have been had by the Falcons, but they have to sink one. 20 seconds in which to do so. TRK on the floor. He's so comfortable down there dribbling, but it's going to fall back to Killers, and Juicy just watches him, slaps the ball out of his hands. Ruas can't quite get control of it either. Itachi into the center. Here's Killers. Juicy's up, and Juicy clears long. Not much time left. 5 seconds left. There is the opportunity to do so if you can keep this ball up. TRK up into the sky. Challenge on this one. Ruas trying to keep it going, but it's air dribble down. والله قعدت على أعصابي آخر ثواني، لكن ما قدروا يعدلوا النتيجة. فازوا جنتل ميتس جيمهم الأول. ما هذا الشيء اللي توقعته، لأن جنتل ميتس يعتبر الفريق رقم 4 المتأهل من أوروبا. 5 سيفات من إيتاتشي. 4-3 grand finals win they had to settle for among that. One comes up against anyone who's better than them. They go 1 or 2-0 up, and suddenly you start changing the way you play. Like, oh, I better not make a mistake. I've done it. Bronzes have done it. يلا ندخل الجيم الثاني يا شباب. لا حد يشترك. حد يشترك. الجيم الثاني حظ ثاني راح يكون لصالح مين؟ Gentlemates continue to make things difficult for Falcons, but this is what they need. Some clear time on the ball. Killers, lovely touch up against Juicy, gets it past him, pushes it to the top corner. Not quite in just yet. Team Falcons still yet to score in this series, unbelievably. Killers to the side, Ruas was waiting. This is the synergy they have. Killers again, he should change that here, and he does. Falcons get their goal. I love this pass, it is so... خلاص تم تعديل كل الأغلاط، والمناولات الثنائية رجعت. It's 1-2 and through type of play. Team Falcons find their way up. It's what's been working for them throughout this event so far. You can't beat Carmine Corp without the passes finding each other. Finally, in this series, they have as well. Now, Gentlemates, question goes over to you as Seiko charges a player down. He's going to rotate out. He's got some boost as well. Good boost in the tank right now for Gentlemates. Big demo as well. They've responded well to the goal up to this point. Seiko tries to put one into the center, but Ruas was equal to it. Here comes Juicy, just kind of trying to stall things down a little bit, but he gets sent out of the way. Great save there. And Itachi, no boost in the tank. Most you can do is clear it upfield. It goes into the mid. Follow up from Seiko. Gonna try and drive this one towards net. Can he get the bump play? No, Itachi goes for the cleanup comes through. Itachi كملها وشاف الثغرة وعدل النتيجة. هذا الفرق بين فالكونز وجنتل ميتس. الدفاع حق فالكونز حاولوا يتصورون وين راح تكون شوتة إيتاتشي، حاولوا يكبرون حجمهم، يغطون أكبر مساحة من المرمى، ولكن إيتاتشي حطها في أقصى اليمين. قنصة You're approaching that halfway point and you're sitting on an even playing ground. It's more of a question of who's going to be the first one to kind of take control of this field.
ولكنه تعادل. عندنا 3 دقائق. مين راح يفوز في هذا الجيم؟ هذا الجيم راح يكون أهم جيم لفالكونز. إن انهزموا هنا صار كبيرة. مناولة بين TRK وروس خلصوها، لكن ما في أحسن من مناولات التوأم. شفت كيف الاستراتيجية حقت فالكونز؟ الاستراتيجية حقت فالكونز ما هي الاستدارة المثالية اللي كل واحد يترك المرمى الثاني يرجع يغطيه، لا، يتركون ثغرة بسيطة مفتوحة للمرمى، ولكن في الجهة الثانية الهجوم حقهم كمان يصير أقوى. أوه، التزام ثلاثي. جاعوا بوست فالكونز 0 كلهم. عليكم السلام ورحمة يا شباب. Yep, I think Juicy is definitely one of probably the more underrated players on this squad. You have eyes on him, you know. أنا مرة متوتر في الجيم هذا لأنه ما أبغى بعد ما حطمنا أقوى فريق أوروبي إن ننهزم من آخر مركز عندهم. But Gentle Mates starting to come out with some threatening shots. Man, that would have been perfect. Yeah, like you talk about a Juicy, and it's like, yeah, go on then, I'll score a beautiful ceiling goal into the top corner. But sadly, not quite to be. This time it's Itachi's turn. He gets the flip reset. He's bumped out the way. And look at that read and follow up from TRK. Stunning defending to get that ball so far from his own goal. Oh man. Here's Ruas. Half a tank of boost to work with on this one. Ball gets taken away and cleared up field by Itachi. And Killers takes it back. Juicy with the. كلكم صوتتم إنه فالكونز راح يفوزون، ها؟ But an insane save from Ruas keeps Falcons alive. Crazy shooting, crazy defending. Another one from Juicy. The defending holding strong. زاد الضغط. How long though can this last? Gentle Mates keep it up. المرمى فاضي. Redirect is gonna bounce. Ruas more than happy to slow. كلهم تراجعوا كويس. جنتل ميتس ما ظنوا إنه راح يكون المرمى فاضي، ولكن الآن هجمة مرتدة لفالكونز جوية. كيلرز يوقفها. فكرة مرة حلوة. إذا كانت الكورة سريعة غير سرعتها من سريعة لبطيئة كذا. إذا كانت الكورة سريعة لازم تغير السرعة حقتها علشان تشعتر الدفاع. Falcons have just been chucking away at the Gentle Mates defense. Yeah, you get the sense that there's a late goal in this one pre-overtime, but which team will it fall to? Falcons have more pressure at the moment, but Gentle Mates so good at countering. Here comes TRK, can't quite get it. This could be the counter. الآن تعادل. هل راح ندخل شوط إضافي؟ That's worked out well for him. He comes back in, he shoots, but Ruas saves. This defense from the Falcons has been absolutely class. 10 seconds left to go. Will they? هدف في آخر 10 ثواني مميت. Shot on target. Killers drives this one upfield. Can he go? Can he take it? No, it's Juicy that takes it. 1 second left. كويس، خلصها من وسط الملعب. This one's still in play. Itachi. دخلنا في الوقت الإضافي في ثاني جيم، وهذا الشيء اللي دخلناه في آخر جيم مع رول 1 الجيم الأخير حقهم، ولكن من الجيم الثاني دخلنا شوط إضافي. معناته المستويات متقاربة جدا هنا من بداية الجيم. لعبة حلوة من جوسي، ما تخلي الخصم يتعداك حتى لو خلصت اللعبة حقتك. Gentle Mates, they want to initiate the counter, but Falcons are doing a great job of holding them at mid and clearing past it. Seiko, nice big clear. Gonna try and let Gentle Mates have some time to shoot. As soon as it starts, they get sent back. Itachi there to collect. Back pass over to Seiko in the corner here. Killers. يلا طالما كلكم صوتتم لفالكونز يا شباب إن شاء الله يفوزون علشان ما تخسرون نقاط القناة. Falcons. قدكم. ما ودنا نخسركم. Killers over one. Can he take the shot? He does, but Itachi with a save. Yeah, they're starting to have much more midfield presence though. The Falcons. يلا بدأنا الدقيقة الأولى في الشوط الإضافي. كم دقيقة تصورون يا شباب؟ هل راح تكون 14 ولا 7؟ Over the top, Ruas gets the touch. Juicy into the center.
TRK should be able to get this one away. Gentlemates have at least worked the ball forwards, but now Falcons come forward. مناولة بين التوأم بس كانت المناولة أسرع. How's the ball going to bounce? It's shot, it's wide. TRK can't put it into the center. There's a triple commit from Gentlemates, and somehow they get away with it. These passes have looked so incredible, but they're just off. Now it's Gentlemates' turn. هجمة قوية لمستين. It's just off. جوسي لو إنه زاد الدقة شوية على المرمى كان جات هدف. كيف يتركون المرمى كذا فاضي؟ المشكلة إن قبلها TRK فجر جوسي أو واحد منهم فنقص عددهم ومع ذلك كانت هجمة مهددة. It's the three of them combining to get the ball away. Killers, what a first touch that is. The challenge game's so strong. TRK's winding one up against Seiko. Ruas, can he turn around on this one? He can. It's a great pass into Killers. His twin was waiting. Juicy gets half a bump on him, and it is going to be enough to put off yet another Falcons attack with Itachi going up. Gets the flip reset, but not to be on this occasion. كم صار لنا الآن ما شفنا هدف. الأهداف جات من بداية المباراة والآن صايمين أهداف. معركة قوية لكن من في الأخير راح يتفوق. كويس الآن فالكونز عندهم بوست كافي. كل ما بدأوا هجمة جوية على طول يوقفونهم ميتس في الجو. Into the corner yet again. Gentlemates enjoying this period of pressure. Gets another touch now. Seiko. Itachi's coming in. Zero boost. He does not care. That's always how he plays. Heart on his sleeve type of player. Juicy leaves it for Seiko as well. كيف جوسي تركها؟ So important. على آخر لحظة. Overtime with this sort of pressure. But when you're up against. حلو الرمية المزدوجة. شوف الهدف الأول شفنا مناولة قوية بين التوأم. الآن نبغى نشوف حاجة زي كذا أو تفجير. We've seen what feels like a million shots at this point. Here comes TRK. He spots Killer. Is going to leave this one for him off the sidewall, and he's going to carry it forward. Tries to take a shot, goes down, leaves it. Shot opportunity for TRK. Gets sent off, and it's a huge clear. But Ruas back in time. It was a huge clear. I don't know if it was the right decision. He had two players behind him. A 50-50 might have worked out better. كويس رواس خلصها. لأنه كان يطبخ هجمة قوية في الجو. Juicy can't do anything with that one yet again, but that's a better pass from Falcons, more incisive, more good backboard defending. دفاع رائع جدا من جنتل ميتس ما يخلون الكرة ترتد من الجدار الخلفي. Such a testament to how incredible both of these teams are. And here they go. Ruas. حلو رواس تعدى. He makes some sort of a threat. No, it's Juicy that takes it back. Pinches it off the sidewall, tries to drive it up towards net, but a demo sends him back home. Itachi, he sees Seiko, he's taking his time, leaves it for him. Seiko to the backboard, Ruas has this one read. It's certainly Falcons that are the ones trying to make this happen. Gentlemate's happy to play for the counter. This is why. دخلنا في الدقيقة الخامسة كأنه شوط كامل الآن. وهذا لسه اعتبره الجيم الثاني. ممكن نوصل الجيم الخامس. Dunk as well. It's too far wide to the side. Itachi, can he get anything on it at all? He needs to. In comes Juicy. The floor game frantic. The game's still alive. The demos do not stop. Somebody's trying to take anybody in the field. العشوائية زادت التفجيرات في كل مكان ولا زال تعادل. And here they come. Juicy with a shot on target. Killers with a save. Set this one off. Seiko. Does it? It's Seiko to give Gentlemates their match point. هذا الشيء اللي كان يسويه سيكو من أيام ميتسانوريس وإند بوينت من كم سنة. Goalkeeper couldn't stop that one, and Gentlemates are on the cusp of making top 8 in first seed. روس ما شاء الله 700. الجيم المفروض لهم لصالحهم. ولكن خسروه. والله ودخلنا على طول في الجيم الثالث اللي ممكن يكون الأخير إن ما شدوا حيلهم فالكونز. هل راح يكون مسح أو راح يكون مسح عكسي؟ ما عندنا إلا هذه الخيارين للأسف. إن كان مسح معناته شيء قوي، وإن كان مسح عكسي معناته شيء أقوى. غلطة. تركها. Target, but 30 seconds in, Falcons not looking too bad. Well, Gentlemates, I mean, Seiko was going for the psycho there. That would have been a fun one to try and commentate. He couldn't quite get it.
but starting to enjoy themselves, Gentle Mates. They won't know if Ruas scores this one. He puts it over the top, couldn't quite get over the ball, and Juicy sends it long. And here's TRK, pops this one up into the sky, and this is what I was talking about. Falcons seem to kind of pop this one up in the air, and somebody isn't quite ready to be the second person to collect. So what happens is Gentle Mates takes it, they in turn get possession. الجيم الثاني تقدموا من بداية الجيم بهدف كليرز كيلرز، ولكن خسروها بعدين. لو انه ما غلطوا الغلطة الدفاعية هذيك زي هذه ما كان خسروا الجيم كله. للدفاع عن كيلرز الارتداد كان صعب قرايته. You got to put on target, just plow through the defense, push anything you can through, and that's exactly what they did. Such an important goal for Gentle Mates. Now طيب الآن تقدموا جنتل ميتس، لكن فرصة تعديل كبيرة للفالكونز زي ما هم عدلوا في الجيم اللي قبله، نقدر احنا كمان نعدل. شفنا هجمات قوية جدا لفالكونز، لكن النقطة الأخيرة ما اكتملت. You gotta kind of collect your thoughts a little bit here and get ready, because Gentle Mates are not going to slow down. Another shot coming through. Can Juicy turn this into two from the corner? It's a center, but a nice save. And Itachi off the backboard manages to still get the double, even though it was red. And Killers with a nice big clear for the Falcons. I mean, Gentle Mates just causing so much chaos. هي نبغى هجمة ثنائية بين التوأم وخلاص نجيب التعادل، وهجمة مرة ثانية انفرادية من TRK وخلاص. TRK على طاري TRK، هل TRK موجود؟ TRK في الملعب يا شباب. وينه؟ Adaptive style of gameplay has got to be rough. It's a huge challenge in itself when you get met with something like that, a situation like this. But you know what? If that's the game plan, Gentle Mates, props to you. Let's see if they كان يبغى يسجل دخوله بقوة TRK. 2 minutes and 40 seconds. I'm sure Falcons will have something to say about that as Ruas leaves it for his brother. Here's Killers. Waits. Happy to continue to play the slow game, but not with Gentle Mates there. Forcing the ball towards their own goal. This was a tough moment defensively. Another one. TRK. هل قد شفنا فريق التوأم مع نوبو؟ روس كيلرز ونوبو، لكن ما نحتاج، لأنه روس لحاله قدها. قل لك كيلرز سوى عندهم إعصار، سوى إعصار في الدفاع حقهم، خرب عليهم الرؤية كاملة، ما عاد صاروا يشوفون شيء، وروس جاء وسجلها بكل سهولة. Kickoff goes well for Falcons. Killers has control of the ball again, more control. He pops it up. غير اسمك يا كيلرز وسمي نفسك تورنيدو خلاص. Juicy has a chance, but Juicy can't quite connect. This is an interesting one just because of how even it is, how late in this game. And here comes Killers from the ceiling, leaves this one. يحاولون يفجرون، يحاولون يسوون استراتيجيات بعد ما عدلوا النتيجة فالكونز، والآن هذه أهم دقيقتين لفالكونز. إن خسروا الجيم طلعوا، وإن عدلوا ممكن احتمال كبير يسوون مسح عكسي، ما هي بعيدة. than Gentle Mates right now. I mean, I feel like they're worried about themselves. There was a massive pre-jump there. You know, we cut to, I don't know which player it was as camera on Falcons. He was already up and going for the ball that had been passed. So maybe they've مرة ما هي بعيدة على فالكونز يسوون مسح عكسي، خصوصا إنه إذا خلاص فهموا الخصم واستراتيجيته، لأنه عندهم ما شاء الله فهم عميق للعبة. Bring out the mechs. That's what you got to do if you want to get past Gentle Mates right now. And Gentle Mates pass over to Juicy. Juicy gonna try and take this one over to the back. بس انتبهوا لجوسي. Get it sent off, but that could have been insane. Oh, it still could as well. The attack continues. Juicy's work was all. والله اللي لازم انتبهون منه إيتاتشي. This time he does go for the shot. I love that mix-up from Falcons. I also love the fact that Gentle Mates read it. Juicy has a chance. Seiko's clearing the path. Seiko tries, but it's saved still. ولا سيكو ينتبهون من مين بالضبط؟ It's not gonna stop. Killers no boost, but still making challenges. Tries to leave this one. TRK playing the. مناولة قدام المرمى قوية. واو كيف صدها إيتاتشي. Again, Itachi with the save, and Gentle Mates continue to keep this at a tied game. It's unbelievable. والله أنا قلت هدف 100%. تشوف مناولة بين التوأم قدام المرمى. فرصة ثانية. كانت شوية بطيئة.
line. Still they survive. They send it forward. One more goal from the team in orange could sink the Falcons down. 15 seconds. Can Seiko get this one down to a teammate? No, instead it's Juicy once again. A touch from Killers drives this one to Ruas, but Itachi sends it back almost immediately. 5 seconds left. Huge clear from TRK into the corner. Does Seiko keep it up? من ملعب لملعب يلعبون بينج بونج. Comes through. Is this ball gonna eventually hit the ground? They do. Gentlemates kill it. Ourselves another intense overtime. Yeah, the last one. للانتساب كانوا مبسوطين انهم خلصوا الكورة. This one could even approach that Juicy straight to the ceiling. Could kill it here. He gets a couple of touches. Ruas should make the save, but right from the. لكن تبغون تعرفون شيء عن لعبة روكيت ليج؟ شفتم الثواني الأخيرة لما الكورة تصير صفر، تقريبا الشوط الإضافي كله صفر. اعتبر هنا الوقت على طول صفر. روابط فجر إيتاتشي، لكن فين في الهجوم؟ احنا نبغى يفجروا في الدفاع. هدف واحد يفصل السلسلة هذه ككل، يفصل المسح العكسي ويفصل المسح التام. روابط كان متهيئ لهجمة قوية ولكن صدم. جيعانين المساكين، ما عندهم بوست. ما هم عارفين جوع صوم ولا جوع بوست، لكن لو تلاحظون البوست على طول فل عندهم، ما بقي شيء. حدوا سكينة قبل لا يجي هدف. جنتل ميتس 3 أيام متتالية مسحوا فالكونز مسح شامل كامل. على فكرة هذا الفريق رقم 4 من أوروبا، فاز على الفريق المركز الأول من المينا. في الجانب الإيجابي هذا كله جيم خسروه، فازوا جيمين وخسروا جيم، لسه عندهم قدام فرصتين.